वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे विश्व वातावरण संभाल दिवस 2022 ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। This short documentary is dedicated to World Nature Conservation Day 2022, which highlights the nature scenic locations in and around district Ludhiana of our state Punjab. World Nature Conservation Day reminds us of the significance of a healthy environment, not just for the present generation, but also for the generations to come. This day we need to motivate within our society to rededicate themselves for preserving nature and initiating necessary steps towards a clean environment within our city. We need to emphasize that each one of us today needs to respect nature and thereby stay connected with our Creator. Let's pledge to protect and conserve our Mother Earth, making more clean and green for our future generations. This short documentary film is made with the aim to spread a message within the society that we all need to acknowledge Almighty's loud and clear message that nature is forever, but mankind is temporary. Let's all have one motive to respect nature and preserve and conserve Mother Earth for our future lives. ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ।